Hello everybody, welcome back to Rupee Dollar Talks. This week we're all back to all-time highs, Andy. Last week I know we had some sundowns and Mali trade news in the U.S fights with China and trade and all of that headlines again. This week we're about to almost all-time high in the portfolio. So we're going to choose in our portfolio is at 131,000 US dollars. A week itself we gained $3,558, which is 2.79%. So yeah, ఇప్పుడు మనం చూస్తే see 1 month ups and downs, and then boom, we went back to all-time highs. 3 months, same thing. Slowly we just climbed up to all-time highs. Yeah, again, we are back to bull market and also made a lot of changes in the week. So let's get right into it. You just say portfolio is at $131,000 and ఈ వీక్ నేనేం ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు and the market gain is 3.5 and the market gain is $3,558. అది పర్సంటేజ్లో కానీ అయితే 2.79% అప్. పోర్ట్ఫోలియో కానీ చూసారంటే last video ki ippudu you probably noticed something. So I sold a bunch of individual stocks andi Ira growth picks ani leda tech ani nenu retail ani avanni చాలా ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ పిక్ చేసుకొని ఉండే. బట్ ఐ వాజ్ లైక్ లెట్స్ ఫాలో వాట్ ఐ ప్రీచ్. మా ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా నన్ను అడిగినప్పుడు నేను వాళ్ళు చెప్పేది ఒకటే, ఈటీఎఫ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చెయ్యి అని. బట్ నేను ఈటీఎఫ్స్లోనే స్టార్ట్ చేశాను. బట్ యాజ్ ఐ గాట్ మోర్ నాలెడ్జ్ I was comfortable with selecting individual stocks alaga. But now I'm going back to what I say to my friends, because at some point it's also will be too much and stocks individual ga pick cheyadam danni balance sheet చదవాలి, దాని ఎర్నింగ్స్ చదవాలి. ఎర్నింగ్స్లో వచ్చాక ఒకసారి 40% లేస్తాయి, తర్వాత నెక్స్ట్ ఎర్నింగ్స్కి 20% పడిపోయి ఉంటాయి. అరే బాబు ఇదేమైందిరా అని నువ్వు కూర్చొని అన్ని చదువుకోవాలి, ఆర్టికల్స్ చదువుకోవాలి, మళ్ళీ 20% ఇది ఇట్టే పోతుందా లేదా, ఇది ఇట్స్ జస్ట్ బ్యాడ్ క్వార్టరా, మళ్ళీ నీకు చాలా ఫెయిత్ ఉండాలి కంపెనీలో లాంగ్ టర్మ్. సో అగైన్ నేను అవి చేయొద్దు అంటాను. బట్ అగైన్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ దోస్. బట్ again I made money. I'm happy about it. But going forward Malli, I was like let's simplify. Instead of 30 companies, so now I think I only have 7. So yeah, I made a lot of changes to the portfolio. I sold a bunch of stock. We'll go through that as well. Individual returns kan chusarante crypto obviously the highest 3.55%, but I only had $13,000 andukani less amount too. But I look at the percentages matters అండి. సో ఎంత వాల్యూ పెరిగింది, the more you had in it, obviously the more పెరుగుద్ది. బట్ ఐ లుక్ అట్ పర్సంటేజెస్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ $10 ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఆ స్టాక్ 50% వెళ్ళినా I'll take it as a win. So yeah, మన highest best performer is crypto with $388. That is 3.55%. Next వచ్చి Lyra Core Holdings, and that's $3,000 up, which is 3%. ETF, which is $12 up, అది 0.110. థింగ్ ఏంటంటే ETF I started I bought this on Friday అండి. ఫ్రైడేనే యాక్చువల్లీ ద బెస్ట్ డే వీ హ్యాడ్. చూసారంటే వీక్ అంతా అప్స్ అండ్ డౌన్స్. బై థర్స్డేకి ఇట్స్ ఆల్రెడీ డౌన్లోనే ఉంది అక్టోబర్ 23rd. బట్ ఫ్రైడేనే ఇది యాక్చువల్లీ పెరిగింది. బట్ నేను ఆ రోజే ట్రేడ్ చేయడం వల్ల ఓన్లీ 0.10%. అగైన్ ఐ మేడ్ ప్రాఫిట్ ఆన్ ద ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ ఆ రోజు సెల్ చేయడం వల్ల. సో యా, దట్స్ ఓవరాల్ the portfolio, and we're currently at $131,000 is all-time high. Now if we look at our the portfolio and individual stocks ammanu anagada, so made 13 sales worth of $20,000, and I bought 6 buys, and these are the 6 buys. So I sold Netflix, ASML, Palantir, TSM, Shopify, Broadcom. I almost made 100% return. Costco, Reddit, CrowdStrike, CoreWeave, Figma, Tesla, Meta. So I sold all these individual companies, and all of them నాకు మోస్ట్లీ దాదాపు 10 months 1 year పైనే ఉన్నాయి ఇవన్నీ. సో I made money. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ కాస్కో అనుకుంటా. కాస్కో ఐ వాజ్ డౌన్ 5-6% డౌన్లో ఉండే కాస్కో ఒకటే. అగైన్ ఐ లైక్ టు సెల్ ఎట్ లాసెస్. ఈ టైంలో మన లూజర్స్ని సెల్ చేయడమే బెస్ట్, ఎందుకంటే ఐ ఆల్రెడీ ది ఇయర్ బిగినింగ్లో చేసిన ట్రేడ్లో ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఏ పాజిటివ్ రిటర్న్స్. సో ట్యాక్స్ని నేను తగ్గించుకోవాలి అంటే ఐ నీడ్ టు సెల్ ద లూజర్స్, సో దట్ ఇఫ్ లూజర్ సెల్ అయితే దట్ ప్లస్ మైనస్ అయిపోయి యుల్ సేవ్ సంథింగ్ ఆన్ ట్యాక్సెస్. సో కాల్ ట్యాక్స్ హార్వెస్టింగ్ అండి. యూజువలీ ఆల్ దీస్ పీపుల్ లైక్ హెడ్జ్ ఫండ్స్, వాల్ స్ట్రీట్ కంపెనీలు ఇవన్నీ అరౌండ్ అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్స్లో దే విల్ స్టార్ట్ సెల్లింగ్ దేర్ లూజర్స్, సో దట్ దే కెన్ రైట్ ఆఫ్ ఆర్ క్లెయిమ్ ఇన్ ద లూజర్స్ సెక్షన్. సో yeah, I sold all of this, and then I bought highest percentage చూసారంటే
Like I said, ETF లో I had Fidelity, the $13,000 కి కొన్నాను Fidelity information technology ETF. IBIT Bitcoin ETF 2400, Microsoft 1600, Nvidia 1500, Amazon 1200, Apple 955. So these are the 6 buys అండి. నా ఈ వీక్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ చూసారంటే అగైన్స్ S&P 500 నా పోర్ట్ఫోలియో 2.79%, దెన్ S&P 500 వచ్చి 1.94%. సో లాస్ట్ వీడియోలో I couldn't beat S&P 500, but now I'm back again with beating S&P 500 this week. So yeah, that's all for today. Keep investing long term, and I will see you guys in the next episode.